which is found in No. wet rye and barley. Okay. Clinical manifestations. Intestinal symptoms are common in children within the first to second year of life. Failure to thrive, chronic diarrhea, vomiting, abdominal distension, muscle wasting, anorexia, and irritability are present in most cases. بس السلايد. سلايد نشوف السلايد نازحنا. As the age at the presentation of the disease shift to later in childhood, extraintestinal manifestation without any combined digestive symptom become recognized, affecting almost all organs. The most common extraintestinal manifestations of celiac disease is iron deficiency anemia unresponsive to iron therapy. بس السلايد اللي بعده. Also, osteoporosis, short stature, delayed puberty, epilepsy, and peripheral neuropathies, hypotonia, cerebral ataxia due to thiamine and vitamin B12 deficiency, cardiomyopathy, dermatitis herpetiformis, alopecia, erythema nodosum, and ophthalmopathitis. زينب السيليك ديزيز يصير بالكبار؟ كان be happen in adult؟ سيليك ديزيز يا يعني شباب؟ يصير بالأدلت؟ اي ممكن يصير سيليك بالادلت وما يصير. دكتور هو persistent يعني يبقى. لا ممكن يعني مو شغل first presentation may be present at puberty يعني مو انه صار بالبيدياتريك انستول بالتاكيد هو permanent من يبدا بالبيدياتريكس يصير permanent هذا for life لكن ممكن الفيرست برزنتيشن مالته تكون بالادلتهود طبعا بالتاكيد جدا ممكن لانه هو السيليك ديزيز يا شباب هو slow chronic process due to slow destruction of the intestinal mucosa that involve the villi. فيبدا slow process لانه الجي اي تي it's a long track. اذا السيليك ديزيز صار في few centimeters of جي اي تي ما يأثر الا اذا حوالي 60% بالتاكيد او بهالحدود تختفي من الجي اي تي فانكشن اللي يطلع لي كلينيكال فيتشر. فممكن هذه تبدا البروسيس بالبيدياتريكس وممكن يصير البرزنتيشن مالتها later on. اوكي. Investigations. First, complete blood count تطلع dimorphic cells يعني. Second, hypoproteinemia and hypoprothrombinemia occur as a result of malabsorption, and serological markers anti-endomycin IgA and anti-tissue transglutaminase IgA and IgG antibody tests are highly sensitive and specific. Small intestinal biopsy. The characteristic histological light chains include partial or total villus atrophy, crypt elongation, and increased number of intraepithelial lymphocytes. Small bowel biopsy return to normal within 1 to 2 years after starting a gluten-free diet for children younger than 2 years, and when the diagnosis is in question, a rechallenge is recommended. This necessitates 3 biopsy. An initial biopsy at presentation, the second to document healing with the gluten withdrawal, and the third to show recurrent damage with the reintroduction of gluten. زينب هاي investigation ممكن ذكرين المصدر مالتها؟ دكتور هي المصدر مو اللي ممكن takes work. حاليا هسه البايوبسي ممكن just only one biopsy ما ياخذون 3. حاليا البايوبسي ما ياخذون 3 sample just only a diagnosis لانه الجولدن diagnostic test of celiac disease هي البايوبسي مو السيرولوجي. زين هنا هذه last paragraph انت كاتبه this state 3 biopsies. حاليا يعتمدون على 1 biopsy
then follow بالsero conversion of the serology. I can follow my patient, just send for serology to be increase, decrease, or disappear. فالdiagnose بالتأكيد هو البيوبسي، الأذر هو helpful. بعض الأحيان السيرولوجي ممكن يقلش 100% specific and sensitive, but the different diagnosed by biopsy. ويحتاج one biopsy على الأكثر إنه هذا في نيلسون textbook last edition مع نيلسون textbook of pediatrics. فما أعرف إنه المصدر هنا ذاكرة إنه يكون أفضل. أوكي. Treatment: lifelong strict gluten-free diet. All wet, dry, and barley products should be eliminated from diet. Second, إذا vitamins. هنا إذا يا زينب هنا ويا الشباب تسمعون، شوف كلمة life long. إحنا دائما تسمعون أكو مرات مراجعين الدكتور هذا كان عنده أول سنة حساس حنطة أو طاب. هو بالتأكيد مو حساس حنطة، هو اللاكتوز secondary lactose deficiency. فممكن هذه كpossibility، لكن إذا عندي real celiac disease treatment for life ماكو improvement. Okay. Continue. Vitamins and iron supplementation, and the 3 pancreatic enzyme treatment. This improves the poor weight gain in the first month after diagnosis. Cow's milk protein allergy usually start after the first year when children are given milk products. Typical, or maybe when the mother digests the cow milk itself. Typical symptoms are vomiting, diarrhea, colic, and constipation may occur. Rare presentation with cough, atopic eczema, and behavioral change like irritability, crying, and milk refuse. Challenge with milk-free times may have a good indicator. However, histopathological examination is a diagnostic test, and treatment is avoidance of cow milk. Cystic fibrosis, it's an autosomal recessive disease, affects the lung and digestive system. The body produces thick and sticky mucus that can clog the lung. زينب أنت ما تخلصي الموضوع، انطينا مجال. احتمال زملائك عندهم سؤال، عندهم تعليق. أوكي. يا شباب الموجودين عندكم سؤال، عندكم استفسار؟ يا شباب جوعانين؟ جوعانين لو ما جوعانين؟ تسمعون يا شباب؟ سمعك دكتور. دكتور وياك. ما حد يقول جوعان. شنو؟ اوكي يلا continue then. Cystic fibrosis. It's an autosomal recessive disease, affect the lung and digestive system. The body produces thick and sticky mucus that can clog the lung and obstruct the pancreas. It's caused by a presence of mutation in both copies of the gene for the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator protein. This defect thought to be blocked or closed chloride canal in the cell of the epithelial cell. This blockage traps the chloride ions inside the cell and drown ion and water into the cell. This process results in dehydration of mucus secretion. Clinical feature of cystic fibrosis: respiratory insufficiency, GIT characterized by chronic diarrhea and malabsorption, hepatic manifestation that end with portal hypertension, in addition to skeletal abnormalities and reproductive defects. Diagnosis by typical pulmonary GIT manifestation in addition to positive sweat test. هذا تست يقيس الكلورايد بالسويت، تكون أكثر من 6 ملي equivalent per liter. Treatment of pulmonary problems: chest physiotherapy, bronchodilator, and steroid. Antibiotic could be used, vitamin supplements, and pancreatic enzyme replacement, in addition to treating of the other complications accordingly. Okay, and then the cystic fibrosis is a disease of endocrine or exocrine? Exocrine gland.
exocrine وعندها endocrine abnormalities ممكن لو ما عندها الكومبليكيشن مالتها ممكن نسوي لي بعض الأحيان endocrine وياها ممكن نسوي diabetes diabetes ممكن complication. ممكن إذا diabetes هو مو exocrine endocrine أكيد مو إذا هو generally a disease of exocrine gland لكن بعض الأحيان in some cases can cause endocrine مثل ما تسوي له diabetes. أوكي. هاي بيكتشر توضح الفيتشرز بالcystic fibrosis اللي هي salty tasting skin, chronic respiratory problems, lung infections, poor growth and weight loss, meconium ileus and bulky stool. أكو إلها neonatal presentation celiac disease العفو cystic fibrosis أكو إلها نعم ما أدري دكتور ما لقيت. إيه نسميه inspissated bile syndrome بعض الأحيان يصير constipation or failure to pass meconium in the first 2 days after birth يصير sticky plaque بعض الأحيان يحتاج حتى operation to clear. أوكي زين ذكرتي إذا نريد نشوف ال difference between celiac disease and cystic fibrosis regarding appetitis الابيتايت شلون تكون بالسيلياك وشلون تكون بال cystic fibrosis بالcystic fibrosis أكو loss of appetite. اي لا بالعكس ذول يسموها بالفيريشيوس ابيتايت ذول جماعه الcystic fibrosis ياكلونها. اوكي زين كملي. أوكي دكتور. كمل العنوان اللي بعده. اي اكو dermatitis. Acrodermatitis intropathica نعم. is an autosomal recessive metabolic disorder affect the uptake of zinc through the inner lining of the bowel, the mucous membrane. It's characterized by pre-orificial dermatitis, alopecia, and diarrhea. Diagnosis by plasma zinc level and skin biopsy and histopathology. Treatment: there is no cure for the condition. Treatment include lifelong dietary zinc supplementation. طبعا هنا الانتيروباثيكا الانتيروباثيكا عندنا قد يكون منها acquired المال ابزوربشن يصير عندنا زنك ديفيشنسي وبالتاكيد هنا ما يصير بي كيور الا اذا تعطي زنك او هنا جينيتيك اللي هو اللي ذكرتي هذا فور لايف يحتاج زنك سبلمنتيشن ما يصير بي كيور للكلينيكال فيتشر اللي هو الديرماتايتس او البيريورديرماتيس الا ان تنطي زنك. فدائما عاده بالكرونيك دياريا يفضل ان يعطى الزنك بالتاكيد هنا حاليا الدراسات عليه انه بروفيلاكتيك للجي اي تي disorders and respiratory problems. فممكن نعطي بروفيلاكتيك زنك.
اوكي شباب، اليوم النت شويه مشاكل هاي. اوكي دكتور. استمر زين. هاي فكر توضح الديرماتيتس البري أكيد. أورتيشيال. ممتاز ممتاز. نعم. خلص لهنا يا دكتور، الباقي يكمله فاطمة. اوكي يلا يلا يا فاطمه، تسلمي زين. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا بابا. هلا. Inflammatory bowel disease. The inflammatory bowel disease is defined as idiopathic chronic inflammation. It's disease of course remission and relapse. It has two types, Crohn's disease and ulcerative colitis. 20% of cases present under 20 years old. يعني هو ال onset of the disease mostly راح يصير during the adolescence and young adulthood. It has intestinal and extra-intestinal manifestation. والextra-intestinal manifestation mostly occur in the Crohn's disease أكثر من ulcerative colitis. نعم. هاي الصورة توضح لنا extra-intestinal manifestation in the Crohn's disease. عندنا diffuse labial, gingival or mucosal swelling, الabscess, ulcer, mucosal tag, anigular stomatitis, and oral granulomas in the Crohn's disease. ulcerative colitis الأورال sign ما راح تطلع عندنا بس خلال ال exacerbation or active disease. الabscess ulceration or superficial hemorrhagical ulcer, anigular stomatitis, and pyostomatitis gangrenosum. Characteristic in Crohn's disease and ulcerative colitis. The age of onset in the Crohn's disease is from 10 to 40 years old and ulcerative colitis 10 to 30 years old. هو بصورة عامة يعني من 15 سنة إلى 40 سنة. Location in Crohn's disease, large intestine, distal ileum and colon involve ascending colon. يعني most common site of the Crohn's disease is the ileocecal area. Ulcerative colitis involvement large or small intestine. Involvement sigmoid and descending colon. يعني mostly in the rectum. Inflammation in the Crohn's disease راح تكون عندنا segmental inflammation نسميها skip lesion. ulcerative colitis تكون continuous and uniform وتكون spread from the distal colon to the proximal colon. Layer involved in the Crohn's disease mainly submucosal. In the ulcerative colitis mainly mucosal. Bloody stool common in the ulcerative colitis and it's rare in the Crohn's disease. Diarrhea common in both. Malabsorption common in the ulcerative colitis and abdominal pain is mild to severe in both. Clinical picture diarrhea خصوصا بالulcerative colitis بس ulcerative colitis يعني هم بها constipation إذا كان disease bronchitis يعني only in the rectum due to inflammation that cause fibrosis and spasm and that lead to decrease in pelvis floor relaxation, abdominal pain, growth failure, weight loss, anorexia. طبعا clinically صعب نميز بين Crohn's disease and ulcerative colitis but there is some feature can help. bloody mucopurulent diarrhea and cramping abdominal pain urgent mostly with ulcerative colitis. perianal involvement راح يصير بالCrohn's disease وخاصة الفستولا هي first complication of the Crohn's disease. Simple skin tag, fissure, abscess, painful defecation, bright to rectal bleeding, bright red rectal bleeding. ولازم نميز إنه ulcerative colitis بها bloody diarrhea while the Crohn's disease عندنا rectal bleeding, perirectal pain, erythema or discharge. هاي صورة تبين الفيتشر of the Crohn's disease مختصرة بكلمة Christmas. cobblestone appearance on the endoscopy, high temperature تكون high بس intermittent fever, reduced lumen, intestinal fistula, skip lesion, transmural يعني involvement all layer of the intestine. عكس ulcerative colitis اللي تكون superficial. Crohn's disease يكون more deep and severe, malabsorption, abdominal pain and submucosal fibrosis. Examination. By the examination, patient يكون pale, have weight loss, digital clubbing, growth failure with delayed bone maturation, intermittent fever, tachycardia, mouth ulcer, anal tag, arthritis, erythema nodosum,
pyoderma gangreosum, and Tanner staging is very important to indication of the sexual maturation for the patient. investigation راح نبدي بالروتين investigation اللي هو complete blood count. راح نلقى عندنا أنيميا، والأنيميا غالبا تكون أنيميا of chronic disease أو iron deficiency anemia due to chronic bleeding. ESR and CRB اللي هن inflammatory marker are elevated. hypoalbuminemia. طبعا أي patient عنده anemia and hypoalbuminemia we should think about malabsorption. imaging studies, single contrast, upper GI radiology serials with a small bowel flow through. بالراديولوجي of the ulcerative colitis راح نلقى loss of hostral and the pseudopolyps can seen in the severe cases in the ulcerative colitis on the endoscopy. Biopsy can show Krebs abscess. الدكتور موجود؟ دكتور تسمعنا؟ ما موجود؟ موجود بس مسوي ميوت. يعني أكمل؟ والله ما أعرف، خلينا ننتظر شوي. هسه غادر الدكتور. With several colonic and terminal ileal biopsies is considered standard diagnostic procedure. Upper endoscopy or esophageal-gastroduodenoscopy should be part of the first-line investigation. Next. هاي cobblestone appearance بالendoscopy of the Crohn's disease and the skip polypoid mucosal pattern in the radiology of the Crohn's disease. Management طبعا هو chronic inflammation and cannot be cured, but احنا يعني نحاول نسوي control of the inflammation لأن احنا عندنا serious complication منها ال CA colon, and to promote growth with adequate nutrition to permit the patient to function as normally as possible. A step-up approach, patients with mild disease are treated with the preparation of 5-amino-salicylic acid, antibiotic, and nutritional therapy. If there is no response occur or if the disease is more severe than it's initially thought, corticosteroid and immunomodularity therapy with methotrexate and azithromycin can be used. Infliximab is effective in patients who has inadequate response to the conventional therapy and patients have fistula in the Crohn's disease. طبعا هنا فاطمة infliximab هذا يعتبر من monoclonal antibodies. هذه من monoclonal antibodies to modulate the immunity حقيقة. Okay. Adalimumab is safe and effective for patients who have allergy to the infliximab or developed high titer of human antichimeric antibodies. Surgery is considered when the medical therapy is failed. Indication of surgery include intractable disease with growth failure, obstruction or severe stenosis, abscess requirement drainage, perianal fistula, intractable hemorrhage, and perforation. الشباب اكو واحد عنده سؤال عن chronic inflammatory bowel disease؟ على الاغلب يا شباب خاصه الالكترونيك دائما يجي بعض الاحيان جراي كيسز بالامتحانات، ممكن قد يكون لكم او البوست جراجويت، دائما انه failure to thrive او short stature with recurrent surgical problem that necessitate operation like fistula, abscess. Okay,
فدائما الفكره العامه عندي هو failure to thrive او short stature، وعنده a lot of surgery involving the GIT. هذه الفكره تعطيني هند باتجاه الانفلاماتوري باول ديزيز اللي هو هذه كرونيك الكرون ديزيز. اوكي دكتور. اوكي continue. Irritable bowel syndrome is defined as a chronic or recurrent abdominal pain, altered bowel habits, either diarrhea or constipation or altered between them, and bloating, with absence of structural biochemical abnormalities to explain these symptoms. Irritable bowel syndrome is part of a broad group of disorder known as functional GI disorder. It's the most common GI diagnosis among gastroenterology practice in the United States and is one of the top 10 reasons for visit the primary care physicians. Diagnosis عندنا 3 criteria for diagnosis of the irritable bowel syndrome. أول شيء عندنا abdominal pain or discomfort with at least 2 of the following symptoms. اللي هي abdominal pain أو discomfort, improvement with defecation, associated with change in the frequency of the stool, and associated with the change in the appearance أو الform أو consistency of the stool، على شرط إنه there is no inflammatory, anatomic, metabolic, or neoplastic process explain the symptoms. بالتأكيد هذه جدا ممتازة هاي النقطة. exclude other organic causes because irritable bowel syndrome is not organic, it's functional. بعض الأحيان relate to the mood of the patient، خاصة بالامتحانات ممكن هذه تصير. اوكي نعم. Investigation. They are usually not needed except if exclusion of other disorder is mandatory. يعني غالبا بالinvestigation كل شيء يطلع normal. We should exclude celiac disease, bowel cancer, and inflammatory bowel disease. Recent studies have suggested that determining the level of the fecal calprotectin in stool may help distinguish irritable bowel syndrome from inflammatory bowel disease. A negative calprotectin results with functional disorder rather than inflammatory process, thereby sparing many patients from having extensive workup and invasive investigation such as colonoscopy. Treatment. Educate the child and parent that irritable bowel syndrome is a chronic illness that cannot be cured. At the same time, we should reassure them that it is not life-threatening condition and it does not lead to the physical impairment. Tell the patient and family that these symptoms are real and respond to their worries and concern. Reassurance is more effective if offered after the careful history, physical examination, and conservative diagnostic evaluation. Dietary modification. Some patients with irritable bowel syndrome report exacerbation of their symptoms after ingestion of a certain food. And there is no causes, but irritable bowel syndrome exacerbation with the stress, medication, and also some food. فينطوهم لستة should be avoided الفود mobs اللي هن fermentable oligosaccharide, disaccharide, and monosaccharide and polysaccharide is effective in reducing functional GI symptoms. خلصنا دكتور. خلصتي، شكرا جزيلا للجميع. بارك الله فيكم. فاطمة وسارة وزينب. شكرا دكتور. الله يحفظكم، بارك الله فيكم، موفقين إن شاء الله، موفقين. أكو سؤال يا شباب؟ سؤال يا شباب ما يخص الموضوع أو خارج الموضوع؟ دكتور بس الأبيتايت مسألة الأبيتايت مالت السيستيك فايبروسيس. الأبيتايت عندي سيليك ديزيز وسيستيك فايبروسيس. الأبيتايت بالسيستيك فايبروسيس تكون جود فيريشيوس ما تتأثر، بينما الأبيتايت بالسيليك ديزيز تتأثر، يصير بور أبيتايت حتى المود مالته دائما ميزربل، بينما أبو السيستيك فايبروسيس المود مالته كلش عادي.
اوكي واضح؟ ها يا شباب واضح دكتور، واضح دكتور. ماكو سؤال بعد؟ طيب ماكو سؤال؟ دكتور موجودين هم يعني اكيد اللي عنده السؤال يقول. اي يلا يا شباب. انت الموضوع يا شباب، الموضوع دائما السيمينار مو بس اللي يقدمه يكون محضره، المفروض تقرون الموضوع على مود اذا عندكم اشكال بي واحد يسال يفيدونا ونستفاد من عندكم فيما قارين فشي ابديتد على الموضوع. فالمفروض الكل عنده المام بالموضوع يا شباب، لانه الكل معني بالسيمينار، الكل معني مو بس اللي يقدمه. هاي هي. طيب ماكو سؤال يا شباب؟ نعم دكتور. نغادر الملعب. كيف دكتور؟ يلا كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله نلتقي ان شاء الله على ارض الواقع ان شاء الله. ان شاء الله. في امان الله. مع السلامه.